Welcome to Grade 10 Civics, Unit 1. Baga nagaan kara barnoota civicsii kutaa 10ffaa nagaan dhuftan jechaa. Share, subscribe fi comment, like godhuu akka hin daganne jechaa. Akkasumaan kara review answerii hojjechuudhaatti itti fufna jechuudha. So Grade 10 Civics Unit 1 Review Answer. Let us answer to Unit Review Exercise. So answer here deebisa review exercise kitaaba kasirritu deebifne itti deebisutti fufna jechuudha. Deebifne sanboota warnoota biraatti fufna jechuudha. So answer part 1. Start from part 1 from multiple choice. Number 1. Which one of the following is not a value of democratic system? A. Citizens' rights. B. Tolerance. C. Duties of citizens. D. None. Among the four alternative choices, the correct answer is D, because all are included under the value of democratic system. Deebisaan daataa jechuudha salphumatti. Maaliif tokko tokkoon waa'ee citizency yookaan mirga lammiilee, toleransii wal danda'u, dalagaalee lammiilee kan hundi value yookaan immoo dirqama yookaan immoo miseensa paartii yookaan immoo elementoota democratic system yookaan sirna democracy keessatti hammatamaa jechuudha. Kanaafuu naan ta'a yookaan deebisaan hin jiru ta'a jechuudha. So the answer is D. Okay, number 2. When we come to number 2, look, it is a question. Which one of the following is not an essential principle of democracy? A. Public participation. B. Irregular election. C. Universal suffrage. D. Multi-party competition. So among these four alternative choices, the correct answer is B, because the negative one is B, irregular election. So there is no irregular election, but there is regular election. Because of that, answer is B, simply. Kana jura answering B ta wani B ta not essential yala ma negative agarte not negative principally democracy keessa negative agarsiise. Kanaafu public participation ni taha hirmaannaa uummataa jechuudha. Irregular election hin jiru, regular election jira jechuudha. Election yookaan immoo filannoo yeroo isaa eeggate jechuudha. Yeroo isaa eeggate gaggeeffamtu jechuudha. Regular election jechuun immoo irregular election jechuun faallaadha. Universal suffrage kunis miseensuma essential yookaan principally democracy. So the correct answer is B. Okay, number 3. Democracy does not protect one of the following. A. The majority. B. The minority. C. Losing party in election. D. None. So from these four alternative choices, the answer is D, because this is a negative. Okay? Not protect. Look, democracy does not protect one of the following. Not protect faalidha jechuudha. Democracy in ene jechuudha. Kan democracy sirna democracy isaan ene jechuudha. Majority ni eega, minority ni eega, losing parties in election ni eega. Kanaafu none of the above. The answer is none of the above. Okay, number 4. Which one of the following statements about if democracy is not correct? A. Rights of citizens are limited. B. Rights involve obligation. C. Rights have no limit in a democracy. D. Respecting the right of others is essential. So the correct answer is A. So right of citizens are limited. This is
not correct among the following. So the right of citizens is what? Unlimited in democracy. But in this case, are limited jagarte. Tanafu kan sirrin ta'in qawaa democracy laalate sirrin ta'in maali limited yookaan immoo mirgi lammiilee ni daanga'aa jira. Tanaafuu kun sobaa jechuudha. Kana kai afuran kana keessaa kan sirriin ta'in limited kan yoo kana jechuudha. Maaliif unlimited ta'a jechuudha. Daanga'uun qabu mirgi lammiilee democracy keessatti jechuudha. Sababa kanaafuu deebisaan A waan ta'uuf sababa kanaaf jechuudha. Not correct jala. Ka gubbaadhaa gaafa yoo negatiiva taate deebisaa negatiiva barbaade jechuudha. Hunda bifa kanaan deebiin qormaata takkan dhabdan jechuudha. So gaafiif sirriitti adda baafattanii gaafiin negatiivaan dhufnaan deebisaa negatiivaa yookaan filannoo negatiivaa barbaaduun dirqama isinitti ta'a jechuudha. So number 5, which type of a government is accept cultural equality? A. Feudalism, B. Democracy, C. Dictatorship, D. Autocracy. So among these 4 alternative choice, the correct answer is B. Because in these types of this government, democracy, the government, cultural equality kan fudhatu kan kabaju kan keessummeessu democracy qofaa jechuudha. Feudalism hin kabaju, dictatorship hin kabaju, autocracy hin kabaju jechuudha. Kanneen afuran kana keessaa kan waa'ee walqixxummaa aadaa lammiileedhaa kan kabaju kan keessummeessu qabxami democracy. Kanaafuu the answer is simply B. Okay, part 2. Say true or false. Partii lammaffaa kanarratti gaa dhugaa sobettanii deeftanii. Kanaafuu gaa itti fuunu. Number 1. Human and the political rights are linked together. Answer. The answer is what? True. Human rights and the political rights are linked together. Mirga namummaat fi mirgi gartee siyaasadha walitti hidhamaadha jee sirriidha jee walitti hidhama linked walitti hidhamaachuu isaati. Kanaafuu deebisaan sirriidha dhugaa ta'a yookaan siruu ta'a jechuudha. The correct answer is true. Number 2. The culture of tolerance will help development in Ethiopia. The answer is what? True. Aadaan wal danda'uudha Itoophiyaa keessatti akka guddin Itoophiyaa irratti fuutaa isaa jee sirriidha jechuudha. Aadaa wal danda'uu namni yoo sabni tokko saba tokko hin tuffan aadaa nama tokko yoo kabaji aadaan yoo kabajamti kanaafuu namni waliif gala namni wal jaalata kanaafuu jaalalaa fi walii galuu tan keessatti immoo Itoophiyaan ni guddatti jechuudha. Kanaafuu deebisaan tiruu ta'a jechuudha. Okay, number 3. Knowing one's own obligation is a good way to respect the right of others. This is also true because dirqama hankee yoo beeyte dirqama hankee baate immoo deebitee mirga namaa yoo kabajje haalli kun maal ta'a dhugaa ta'a jechuudha sirriidha jechuudha yaada ta'uu qabulleedha jechuudha. Okay. Number 4. Federalism in Ethiopia will lead the people to a common understanding. The answer is true. Federalism in Ethiopia keessa jiru namoonni akka hubannoo waliigalaa qabaatan taasisaa jee sirriidha jechuudha. Okay, number 5. At present, Ethiopia is attracting more investment than ever. The answer is true. So let us move to the part 3. Short answers. Gaafii paartii sadaffaa short answer kan dabarra kana deebisuu yaalla jechuudha. Number 1. State some of the principle of democracy. Look at the answer carefully. Rule of law, majority rule, and minority right, equality among citizens, etc. is the correct answer for these statements. Rule of law, majority rule,
minority right, equality among citizens. It is the correct answer concerning what? Principle of democracy. Okay, number 2. Some of your rights and obligations. List some of your rights and obligations. Look at the answer carefully, please. The right to be a member of legal political party, freedom to practice one's religion, etc. Some of the obligations include upholding the constitution of the country, protect the environment, etc. Kanaaf deebisaanii. Deebisaan kana taasirratti ilaaluu qabdan jechuudha. Haala kanaan deebiftanii jechuu yeroo qormaata irratti isin dhufellee. Number 3. What do you understand by federalism? Maal hubattaa jee federalismii yaada federalismii kanarraa maal hubattaa maal irraa barattaa jee? The answer is federalism is a political system where power is decentralized and shared between the federal state and the regional states. So this is the best answer for this question, because in federalism, a political system where power is decentralized. Decentralized power in federalism keessatti decentralized taatu. Power in mootummaa kan immoo aangoo mootummaadha decentralized jechuudha. Gubbaa karaa gadi diriirtee jechuudha. Aangoo namatu share godhatee jechuudha. Haala kanaan kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Okay, number 4. What benefit do you think that Ethiopia has gained from its foreign relations? Why? Look, this is the best answer for you. Listen carefully and observe it. Ethiopia has been able to get aids and loans from foreign countries which contribute to its development efforts. This is the case because the foreign policy of country is basically based on mutual respect and support with other countries. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.